We had asked prayers Hemos pedido las oraciones. because once again the doctors found that I had kidney stones. Una vez más el doctor me detectó piedras en los riñones. And I woke up in the morning, on a Friday morning, Desperté un viernes por la mañana and I was screaming in pain for my husband, y estaba gritando de dolor a mi esposo for him to pray for me, para que orara por mí and the pain would not go away. y el dolor no cesaba. So he had to take me to the emergency room. Me tuvo que llamar a emergencias. And they gave me all kinds of Me medication dieron de todo tipo de medicamentos that just kept me asleep, que solamente me daban sueño, but it wouldn't take the pain away. pero no me quitaba el dolor. So I had to go and see a specialist, Tuve que ir a ver a un especialista and he was going to do a CT scan, y me iba a hacer un examen. because they had done one in the hospital, Porque ya habían hecho un escáner en el hospital, but he didn't trust it. pero no le creyó a ese escaneo. So he said they had to do a more intense one to find out exactly what was going on. Y dijo que tenía que hacer uno más intenso para saber qué es lo que estaba pasando. So I went and got the test done, Y fui y me hicieron otro examen and it was a 3-part CT scan. y era un examen en 3 partes. The first one was a regular one. El primero fue uno regular, The second one had partial ink going through my body. el segundo fue solamente parcial. And then the third one would have complete dye that had to show every part that my insides was. Y el tercero tenía que mostrar todo mi interior. So he did the CT scan, and then I didn't hear nothing from him. Y me hizo el examen y yo no volví a escuchar de él. And I was still hurting, I was still in pain. Y seguía en dolor. And I was trying to get myself back to work, get myself to church. Y estaba tratando de ir al trabajo y de regresar a la iglesia. But it was draining me, and it was so difficult because I was hurting so much. Pero me estaba agotando y era muy difícil porque me lastimaba mucho. So last Sunday, El domingo pasado, they called me to let me know that that my son was going to be preaching somewhere. me hablaron que mi hijo iba a estar predicando en algún lado. And I already knew that my husband had told people to pray for me. Y yo sé que mi esposo le había dicho a los hermanos que oraran por mí. I knew this church was praying for me Yo sé que esta iglesia estaba orando por mí. because this church is my family. Esta iglesia es mi familia. So I knew you would pray for me like you were praying for your own. Yo sé que van a orar ustedes por mí como si estuvieran orando por ustedes mismos. So I told him, I'm not going to miss seeing my son preach. We're here, and I'm going to hear him preach the word of God, so I'm going. Yo dije, no me lo voy a perder, yo voy a ir a escuchar a mi hijo predicar. So we went, and I heard him, and God just moved in a great way. Fui y lo escuché y Dios se movió en una gran manera. And I was standing to the side after we had been praying for other people. Y después de haber orado por todos, yo estaba parado a un lado. And all of a sudden, I felt this great pain on my side Y again. de repente vino un dolor muy fuerte en mi costado. And the thing that the Lord brought to my mind was Y lo que el Señor trajo a mi mente fue that all these hermanos are praying for you. que todos estos hermanos están orando por ti. But if I don't step out in faith Pero si yo no entro en fe and put their faith into y action, pongo su fe en acción, then nothing was going to happen. entonces nada iba a pasar. Because you all had faith for me, Porque todos ustedes tenían fe por mí, but I wasn't stepping out in faith for myself. pero yo no estaba pisando en fe por mí misma. So when I walked up to the front, Y cuando pasé al frente, I took all of your prayers with me. yo llevé todas sus oraciones conmigo. And I stood there believing God was going to heal Y me me. paré creyendo que Dios me iba a sanar. So at that moment, the pastor of that church En ese momento el pastor de esa iglesia told me in 3 days on Wednesday me dijo en 3 días, el miércoles, that I was going to be completely healed. que iba a estar completamente sana. And the doctors would tell me that there was no more stones. Y que el doctor me iba a decir que no iba a haber más piedras. So I said amen, and I believed Yo it. dije amén y lo creí. I was still hurting, Me seguía doliendo, but the next morning I woke up with no pain. pero la mañana siguiente me levanté sin dolor. And then the doctor decides to call Y me. entonces el doctor decidió hablarme. He goes, I apologize for not letting you know what the results were Y me dijo, discúlpame por no haberte dado los resultados, because I didn't understand them. porque no los entendía. He goes, I knew they had to be wrong. Yo pensé, sabía que estaban mal. He goes, they must have sent me 3 different films from 3 different people. A lo mejor me mandaron 3 diferentes exámenes de 3 personas diferentes. Because the first one Porque el primero showed all the stones. mostraba todas las piedras.
He goes, and so I said, that's okay. Entonces yo dije, eso está bien. He goes, then I looked at the other two and they were different. Entonces miré los otros dos y estaban diferentes. He goes, so we went back to the radiologist Entonces fuimos una vez más con el radiólogo and told him, show me the scans in the machine because you sent me the wrong films. y le dije, muéstrame los exámenes de la máquina porque me mandaste los equivocados. He goes, because those ones were downloaded were incorrect. Porque esos dos de ellos estaban incorrectos. So they pulled him up. Entonces los sacaron, He brought another specialist with him, trajo a otro especialista con él and they looked at them. y los miraron. He goes, and what we saw from the ones they downloaded Y lo que miramos de los que habían bajado were exactly the same. fueron exactamente lo mismo. He goes, we don't understand it Dijo, nosotros no lo entendemos because the first one shows all the stones, porque en el primero muestra todas las piedras, 3 large ones 3 piedras grandes and several small ones. y muchas otras pequeñas. On the second scan, En el segundo examen, all the several small ones were gone. todas las pequeñas piedras ya no estaban, Only the 3 large ones were left. solamente las más grandes. And on the third scan, Y en el tercer examen, there were no stones at all. ya no había piedras. So he had to tell me, Entonces él me tuvo que decir, I don't know what happened. yo no sé qué pasó, Something greater than us algo más grande que nosotros had to have done something for you. tuvo que haber hecho algo. Because I can't write this on the Él papers. dijo, yo no puedo apuntar esto en los papeles, Because my examination can't say that something higher than me fixed it. porque mis exámenes no pueden decir el resultado que alguien más lo arregló, He goes, but somebody's taking care of pero you. alguien te está preocupando por ti. So I had to tell him that God healed Y me. le tiene que decir que Dios me sanó. And I had to call that pastor back. Y le hablé al pastor de regreso. So you said Wednesday, but what God did it quicker than what you said could Le happen. dije, tú dijiste que el miércoles, pero Dios lo hizo más rápido antes de lo que tú dijiste. So I have to stand here Y yo ahora me paro aquí and thank you for your prayers. y dar las gracias por sus oraciones. Thank you for your faith. Gracias por su fe. Because I stand here completely healed. Me paro aquí completamente sano. I have no more No stones. tengo más piedras, I have no more pain. no tengo más dolor. And I serve a God that is great and Le sirvo a un powerful. Dios que es grande y poderoso. And nothing is impossible for him. Que nada es imposible para él. God bless. Gracias, que Dios te bendiga. Aleluya.